Mawalunga pea whininga lo le malo mo le fausiei no le whale mai fau I le pakalionga. Whawau su esuenga leo I le ngau iai o se whale o loa I tāputimu. Ma o le sole na whaamawea tuai ainga o le malo ma e pele I le sa avea mwhaatonu wafu mamlai waalele ya Chris King. O te whaatala whantu se whaupoponga o tala me lau KVZK mō le nea fiafi, whaftai le whantis mai. E tu moantu le nea fiafi o le ua mawalunga pea fi na ngalo le malo mō le whausiei no le whale mai fau I le pākalio nei na uli. E tuksai mana fuwhanga I peo na whata oto mai I le tausanga le nei. O le nei whale mai fau o le afso soani tele le mauta ngasi whanga alu mō le mamalu le atunu u e au tova atu e sa ili tongfiti. O se tansi o vaenga o ngā ruenga whaiwhai pēr le mauta ngasi le LBJ o le sanga whaale leia ati di o lana au nanga mo le mamalu le atunu ulo o au tova atu ya so uma e sa ili tonga fiti. Talofa, you are watching the news from KVZKTV. It's a pleasure to have your company. Governor Manu Palepoi Salangamunga says healthcare system reform will continue to remain one of the priorities of his government. The governor gave this indication when he undertook an unscheduled at the LBJ hospital at the end of last week. A new 40-bed hospital to be built in an area across from Lions Park is going ahead as planned once the lease dispute in the area is settled. Here is more on this report. O le whaalelei o vaenga o le soifo maaloina e alatu e tātou mauta ngase. O vaenga o maia lo o mawalunga I fufuanga le whainga malo a le manu matala wenga. O na manu lautia le malo le sanga whaalelei leo le o nanga le mauta ngase. Ai meisi o le fo I waiei fufuanga mo le fausia o le mauta ngase fau I se vaenga o le pakalionga ni uli. Ma o nei uma fufuanga e mauta ngato le atunu. O le vai aso na te nei le na asia e lau KVZK ngā ruenga o lo whai le vaenga whauwhale le Paramount na whaadeire ngā whaafutai ro kovana sili o no ngā ruenga le lei mo le whaalere o nanga le mauta ngase. Na asia ro kovana sili potu whaatinoi tā o tonga, potu tina ma whaidele ma isi vaenga o lo whausia le vaenga o le Paramount. Na sau noa le kovana whaapea o no o le whaamuamua na whainga malo o le leo whale mai mo le soifu o tangata lau tele. E peo na tā ua le whaatonu ia mo e whaawō Bill Emsley e whaapeo le toi whaale leo le mautanga ngase o le avea lea ma se tūranga le lei mautanga to le atunu o lo auto wa atu mo le saidi ngā tongo fiti. Na ia tā ufa I whaapea leo le mautanga ngase sa ia soia I le tūranga lea o i nei le mautanga ngase le LBJ. I le teimi le tūla mai ele whainga malo fau mana ati na e mo le whaale leo le mautanga ngase. Na sau no le whaatonu sili ia mo e whaawō e whaie o ia masui o le komiti whaafua le LBJ e whaaftai le malo o nongi ngā ruenga mafufuanga mo le manui o le atunu lau tele. Governor Manu Palepoi Salangamunga says a better healthcare system will continue to remain one of the priorities of his administration. Building a new hospital is important to ensure we can offer the standard of treatment and care that local people expect and deserve. As reported previously on KVZK News, $50 million of the $300 million from the Federal American Rescue Plan Act is allocated for recruitment, retention and retaining of staff at LBJ and the proposed new 40-bed facility in Nuuli. During Governor Lemanu's visit to the LBJ last week, he made a quick stop to inspect construction work by Paramount Builders to build new operation rooms, labor and delivery rooms, as well as a respiratory therapy unit. Governor expressed satisfaction with the quality of the work he saw. He says given the priorities the administration accords to healthcare, similar projects are currently ongoing in all areas of the LBJ hospital. The CEO, Bill Emsley, says reconstruction and remodeling of the LBJ hospital will surely be of great benefit to our people. He said for a long time the old facility did not receive any attention until the coming of the present administration, and as such the people of the area will forever remain grateful for the gesture. Moefa'awo says the LBJ board is happy about the work to remodel and transform this facility for the benefit of our people and indeed those living nearby. Improving a healthcare system is the centerpiece of the government's commitment to better equip our only hospital and to make access to services for people easy. O lo whaawawina pea su e ngā leo I le teimi nei I se li I lea na ia ngāwia o loa mai se whale o loa o le LYJ I tāputimu.
O le ngai inga le li le nei o lo maua umai lunga o mea pue ata le whale uloa. Ma ua mai a foi o na tu inatu e le li seina ia na le whale uloa le nei ata nei i le ofisio leo leo. E se taranoanga lau KVZK ma le teitai le ofisio leo leo ia pou o mea tua o lo supapo e whapea. E le iti le sa ilinga o nei fōringa mai e ei foi nisio mafu angai tuatu o le ngai inga e pei o na tula mai. O le taimi nei pei o na saunoa supapo ua toititi lava mai asuisu e ngale ofisio leo. Ma o le saunoanga supapo o le vaitaimi lava le nei e oso mawalunga ai le telo sori tula fono whaape nei, ma ele o whaatawhai fo i le ofisio leo mai le whaatinui no latu tiu te masani. I ata o lo pu nei mea pu ata o le whale o loa lo i loa le iai le nei ali i, lo na tu ina o ni o loa mai le aisa i to tonu lana ato masavali ese. Police are hoping to identify a man following a theft from a store in Taputimu earlier this month. Police investigators have been told the man entered the LYJ store around 2 p.m. on Monday. The man captured on CCTV camera searched the fridge of the store before disappearing from the camera. A few seconds later, he reappeared holding a yellow spray and then fled the store without paying. The man is perceived to be a Polynesian appearance, aged between 30 to 40 years old, with a medium build and black hair. Anyone with information is urged to contact police. Ua tu ina tu nei se whautuanga le matanga luenga le soifo maloloina i le matanga luenga wafu mamalai vaalele. Ina ia tauwhia loa le whaongai no le konkarate a le ACSS men mai le toi whaio ngā luenga mo le whaamamai no le whalele ta ua ma le no whanga i au asi o na ole tūlanga leanga sa mai tawina i le matanga luenga i le teimi o anasi singa le vaiasu nei. The Environmental Health Division of the Department of Health has asked the Department of Port Administration to terminate the contractor responsible for cleaning the bathroom in Auasi due to what Eileen Solaita describes as unsanitary, unhygienic and filthy conditions of the bathroom. Here is more on this report. O le se singa mtanga luenga le soifo maloloina sa whai le vai so nei le na mawai le tūlanga leanga o le whale le ta ua le nei e ngā solo i le atunu i Auasi. O ata nei pe ona tu ina mai matanga luenga lau KVZK lo ai le leo o yese ngā luenga lofa mo le wha mamai no whale le ta ua whape maisi vaenga umo le whale. O ata nei pe ona tu ina mai matanga luenga lau KVZK o lo ai le leo se ngā luenga lofa mo le wha mamai no le whale le nei e ngā solo i uma tangata e anga i atu le vaenga le atunu. E se whaamtalanga le whale toia Eileen Solaita lau KVZK na i ta wai whape o le aso no te sema na mawai se whaalinga mai se tase swafa ya Carol ma le ofisa wafu ma malai vale le whapea ua mai ona wha mama le whale le ta ua ai ina wo atu matanga luenga le soifo maloloina siaki e rei lava ma se senga mai le tūlanga sa iei mua ua matua palapala o le fola e peina ngata le furuina le vaitei meo noa ai o le tapu e fufuru ai lima se itulou o le nofuanga e whai efe au mamau e lei furuina i se whaamtalanga Solaita i lau KVZK o nofuanga nei e tāua tele lona mama mo le mamano le atunuu o lo whenga sanoa ai meise le atunuu e malanga atu mo au nuu ma vaenga i se sae o tutuila o le konkarate o la lato whaia le ngā duenga o le whaamamau le nofuanga o le ACSS men. In an email addressed to Mika Anga of the Department of Port Administration, Eileen Solaita of the Environmental Health Services Division of the Department of Health is recommending termination of the current contractor cleaning the bathroom and have someone else who can do the work, not only cleaning, but to do minor repairs, easy fixes, such as changing shower heads and changing gasket seals of bathrooms. According to Solaita, on December 6, 2022, her office received a call from the port contractor, Carol, informing them that they responded to clean the bathrooms on Saturday and Sunday, and it was ready for re-inspection on the 12th of this month. On the 6th of this month. However, DOH arrived at the facility and noticed their closed signs have been removed. They walked inside and saw the bathroom didn't look any different from the day DOH closed the facility. It seemed that the contractor just painted over the dirt stains and didn't make any effort to remove the dirt stains and buildup.
The DOH team then took the initiative to clean the female side, the one sink and 3 toilet bowls, just to prove the point that it can be done. Salaita said the male side remains unsanitary and the urinal blocked out and the outside faucet continues to drip water. The exterior concrete floor with algae buildup, exterior lights are damaged and inoperable. Salaita also told KVZK News that having such continuous filthy, unsanitary and unhygienic conditions of the bathrooms most likely has contributed to people getting sick and paints a poor image of our government and a poor image to the tourists and visitors that do go over to Aunuu when they stop to use the bathrooms. The contractor responsible for cleaning the Auasi bathroom facility is ACS's men. Le matua whaatumulia le malu le ekalesia katoliko I whaatu ainga I le so I le mamalu le atunu malo o ainga mawo sa awaye I toe sauninga o le sa avea ma whaatolu le mtanga luenga wafu mamalai vaalele ia Christopher King. O le fionga I le kovana sili ale manu pale poisi ala ngā maunga ma le whaletua o le lutena kovana ia tala uenga le asalo vaalele ale ma le whaletua sa whaatasi uma I le so e whaamawai atu I le nei au auna ua whaamanawai nei le tua na ngā luenga. The Fatu Ainga Cathedral was packed this morning with officials from the government, families and friends to farewell to the former Director of Port Administration, Christopher King. Governor Lemanu and First Lady Ela Maunga, Lieutenant Governor Talawenga and Good Lady Marian Ale, Mr. King's fellow cabinet colleagues were all present to pay their respects. Here is more on this report. Na matua whaatumulia le malu tāpua I le kālesia kātoliko I le so I toi sauninga o le sa ave ma whaatonu na matanga ruenga wafu mamalai vaalele ia Christopher King. E peona si le fia o le sisunga ia King e maliu o ia o avea masui o le kāpeneta le manu matala uenga. O se tasi na matua I longa lo na tula I mai I le a matanga o le whainga malo se ia o lava I le teimi na vala awina I le tua la na au auna. O le fionga le kovana sili le manu pole poisi ale ngā maunga na saunoa I moli mau I le nei au auna whaatutuina I o na tiu te mawhaiva au tula I mai le foi o le matanga luenga. Le tele o tūlanga e whaalele I le matanga luenga. Te langona e tele atu sila fio Chris. Ana whionga le whaatonu ia tea. I le tūlanga o le ngā luenga malai waalele ma wafu. Se tase mateli matamatau iai ma le whionga le kovana lutena. Wai matei loa. O se taitai e alofa. E alofa le ngata I lona a inga a o le whainga malo mo le atanu. Malana e kalesia. Sea o vai a Chris oita. Sea. Lau mata fia. Au se tai foi. Ele sila fia le matou va felo. Tu mut fa alo. O nisi o moli mau sa whapea o na whaatinoina I le whaletua ia Daniel King I le langolango ai o anai analo I toa lua. O le sauninga na taita ia le sunga I le epikopo ia koleo o se tasi o pese whaapito sa usuina I le sauninga na saunia lea e ali itua I o lea o ngā malisi. O le vaso nei le na whaatinoina I le whionga le kovana sili ia le manu pole poisi ale ngā munga. Ina ia sisi whaavai lotu ta ngā vai o Amerika ma Amerika Samoa e afuatu mai le asunga fua te ia mai ai le so e alolungi ai le nei au na whaamaoni o na tuwhinga sa vala uinai o ia au tautua I le malo. It was a beautiful send-off for one of the most beautiful souls, former Director of Port Administration Christopher Tafainae King, who passed away on November 14th. Today, his friends, family members, including government officials, backed the Fatuaing Cathedral to pay their respect to the man who sat in the helm of one of the biggest government departments for almost 2 years. Also present today were Governor Lemanu Palapoisiala Ngā Maunga and First Lady Ela Maunga, Lieutenant Governor Talawenga Lea Salo Vaalele Ale,
and Good Lady Marian Ale, members of the Fono, the Judiciary and Cabinet. In his remarks, Governor Lemanu reflects on Mr. King's contribution to American Samoa up until the time he was selected to be the director under his administration. Lemanu said Mr. King may be gone, but I am sure that his memory will linger on forever in the hearts and minds of those whose lives he had touched. Danielle King remembers her husband as a fun-loving individual who was loved by many people. As a public servant, a community service club member, a youth advocate, a friend, a brother, a son, an uncle, a father, and husband, Chris was a magnificent example of a good human. He made all our lives better and more meaningful because he truly lived, and he lived well. Chris was a community servant. He was involved in everything, or so it seems as much. And with each organization and active service, he embraced everything about it and gave 150% of himself. I say 150% because he didn't just volunteer, yeah? He had a seat on the board. He was an officer. He was on most boards. He was an active part of the planning and execution of every project, whether that was Lions Club, Marist Brothers alumni, Catholic education, Little League Baseball, American Samoa Golf Association, and countless other community organizations. This week, Governor Lemanu, in a memorandum issued last week Friday, ordered that the flag of the U.S. and American Samoa shall be flown half-staff on December 12th to December 14th as a mark of respect for Director Christopher King, who passed away on November 14th. Governor Lemanu says Director Christopher King's love for his territory is highlighted throughout his many years of public service. For over 25 years, Mr. King served the territory diligently and faithfully. His commitment to serving our people will never be forgotten. As we reflect on the life of Director Christopher King and his service to our territory, let us take a moment to be grateful for all the great leaders who have helped preserve the tenets and ideals of our democracy. Rest in God's grace, Director King, and rise again in his glory. Leo le atatu se atu sina malonga pupu atu te lumai ona whaowina atu leo tala belau KVZK. Let's take a short break. Plenty more coming up, so stay with us. Governor Lemanu and Lieutenant Governor Talawenga host a Christmas function for the Fono. More police officers will be on the streets of American Samoa to make sure everyone is safe over the festive season. And a forensic pathologist from Fiji has arrived in Samoa. Those stories and more after the break.
O te whaatalawhatu le toi te liu mai o tala mai lau KVZK nei vaenga o le fiafi. O le poana pōle na whaatanu uinai le mawhutanga mō le Christmasi a le malo whaapea masui mamalu o le mauta whono whaitu la whono i le maungoli. O le whaamoemoele nei e bena whaia i tausanga te itasi e whaawetai ai le whionga le Kovana Sili, le Lieutenant Kovana ma le whainga malo, sui mamalu o no ngā luenga ma le ngā lue whaatasi ma le malo i le tausanga umawai. The Governor le Manu Palpoisia le Ngamonga Lieutenant Governor Talawenga le Salovale le Ale hosted members of the Fono to a Christmas function last night at the Governor's Mansion. Here is more on this report. O le pōna pōle na awai umai sui mamalu le mauta Fono whaitu la Fono i se ainga e peo na whaa taunu wina i le mauta le awhionga le Kovana Sili. Le na saunia e le awhionga le Kovana Sili ya le Manu Palpoisia le Ngamonga ma le Lieutenant ya Talawenga le Salovale le Ale. O le upomoni o tātou te whausia ma whaile tūlanga e manuesi o tātou atanu o ina le whono, ia o iid whaamarosi tūla whono, ia ma le vaenga fōi o le whaamasinonga. Ia o tātou le vaenga pe o tā ua o le vaenga maoti o le whainga malo. Ia o tātou whainga malo e whau whatasi. A ngai whatasi e fōi teimi e wheesesei ia ma whauwhaunga. Ia ale auna lava e tasi. Ia ono tūlanga o le taun whai o si o tātou atanuku i le anga i luma. Nei la fiafi pe on tanu atu e le ai e tātou mai, tātou toe mafuta, ma toe malolo mai ngā luenga o le tausanga atoa. Ua leo le a umatu le lua tausanga o nofo inga. Le a whionga le Kovana Lutena ma lo tutu atu. Ia ona taua e fōla i o le isi lua tausanga o le a whianga iai. O le langona le fiafia ma le whaafetai o na o le ngalua e whaatasi ma nei sui mamalu. O upu nei nā nginga le saunuanga le whionga le Kovana Sili le pōna pō i le taimi le tau mawhitanga. Na whaafetai e le whionga le Kovana Sili sui mamalu o na o le whaamumuino ma nātu malangona o le atunuu i fuafuanga umai lātu te whaia. E pe ona tā ue le manu au tātou walo atu mo le whaamanatu ino le whanau mai o le pepe fō o le Krismasi. E le ise isi au wale siri atu o na whaalia ile nganga o le whaafetai ngā ruenga whai whaatasi ma le whainga malo. Na o le si o le whaafetai le tua o no lana taita inga i le nei tausanga o le a mai atu. Members of the Fono attended a special Christmas dinner hosted by the Governor Lemanu and Lieutenant Governor Talawenga Salovale Ale at the Governor's Mansion last night. In his welcome remarks, the Governor said it was an esteemed pleasure to be in the company of these hard-working honourable members, spreading Christmas cheer to them over a Christmas lunch. Governor said they are dedicated people who have put our country's interest above their own. As we celebrate the birth of our Saviour Jesus Christ, there was not a better way to show them my administration and my own appreciation for the work that they are doing and their delegation. A o saungia tu le atunu ia so fifia le Krismasi a wa waso whapene le o le a to te lein fo inisio le atunu le atang fia le ava malosi. I fautuanga le ofisa le leo a fai olo e tang fia le ava malosi tu le taavali le fale ai alu se taavali la upa sese mo le saunga le mua le atunu. A wa o le a amata foi i le poklame le ofisa le leo mo le masina le nei o aso fifia. The Department of Public Safety will begin its program that has been going on for many years during this time of the year. Advice from the Office of Public Safety says if you are drinking alcohol, leave the car at home and catch a taxi for the safety of our territory. Officers will patrol 24/7 to check all the vehicles that are on the road. Here is more on this report. O le ua amatau na sauni atu le atunuu i le vaitau le nei o le Krismasi ma o le a vaaia foi i le toʻatele o nisi o le atunuu o le a taugafia le ava malosi ma ave le taʻavaliluga o le aua le tele. E pei ona silafia le atunuu o le pokalame lenei a le ofisa o leoleo le e pei ona faia i tausaga titasi le isiaki ai e leoleo taʻavaliluga o le aua le tele mo i latou o loo tagofia le ava malosi ae o loo faafueina le taʻavale. E le gata i le ava malosi ae faapea ai foʻi ma fualaʻu faasaina ma isi vaega e ono lamatia ai le soifua o le atunuu.
E se whaatara noa ngā lau KVZK, ma se sui le official leo i le tau nei, na ia whaamani noa i fōwhanga le official leo, le o le a amatalia i le aso whapailo le vai aso nei. O se whingaro komsina, ma le no whapune nei official leo. O ta tese program whapea o le amataina me tau le enforcement, po le whamalosir tu la fono i te imo fia pena masani i fo i tau sangtaitas. Lau si la fia vilo la tunu. O le amata nei le asfareile i le ono le tai au. Ia la whapen, ai wha i wina i le aso January mua o le pautono le aso. Le aso January nono lua. Pautono le aso sa, pea. Ia wha mutala i ele o lea pokalame. Wha pea la no whainga, la wha pea nā tau taitanga i fōi, la whiawa i umo leo, tūlanga fōi e le forcing o le tūla fongo o le wala. Wha pea la whamio poloka la wha pea nāna, wha tū solo i mga ala ese le atunu. Ia, ona o le puipuinga lava o le sanga le mūlau tele, i le whiawa i lungo le wala. Ia mara wha fōinga tā vale. Pe ona si le fia le atunu e tāua tele fōwhanga whapenei, mo le saunga le mū le atunu. O le official saunga le mū lau tele, ngai manino atua le winga o official saunga le mū. O lau saunga le mū, ia mai whaabalai whaafosei, ia tūlanga fo ia whiawa e fo i runga wala tele, tūlanga uma whaapea, o le puipuinga le wala saunga le mū, male whautuanga, ia saunga le mū mea uma le ngata i la wala tele, ia o tū fo i ainga, ini fia fo i la whai, i la whaapea nā lava ona, pe o le lamulau tio le ofisa o le saunga le mū lau tele, o le atu no, o malamala mai whai tele o nisi i le mato ngā luenga, i le mato tautua fo i le atu nei. Na fsiringia fo i lau KVZK, po fia tonu le vaenga o le atunu leo le a whaatutu wai nei poloka, ai ele i mawhai ona whai lo mai, ai mō le sida fia, ai amata mai lava nei poloka mai tafuna, se ho lava i li tu se sae o le atunu. The Department of Public Safety announced today that it will commence the annual police operation to safeguard the upcoming Christmas and New Year's holidays. What we need to remember is if we don't catch as many DUIs, then that means our program is working. That's basically what we do every year, especially this time. You know, I know it's the holidays, everybody want to enjoy, and New Year's is just around the corner, so of course everybody's going to party and all that good stuff. But just a reminder to the public that we're out there full force, especially at night. So heed the advice and advisory that we give out. This was confirmed by Major Tu'ufuli during an interview with KVZK News today. According to Major Tu'ufuli said, more police officers will be on the streets of American Samoa over the festive period to ensure everyone feels safe. Christmas and New Year patrols will see extra officers working with bars and clubs to make sure everyone celebrating does so safely and within the law. We have certified officers that handle DUI. They know what to look for. They have cues they look for. But amongst other things, there are other violations such as no driver's license and seat belts that we too will enforce. But our main focus is we want to make sure that nothing happens with this particular person who's under the influence. What the public fails to recognize is if we catch them on DUI and we take them in that evening, that's like saving their lives. So I know it sounds kind of corny, but it is what it is. And that's our message that we're trying to put out for the public. He said police are hosting this operation as they have done in the previous years. He said he wanted people to have fun this Christmas and enjoy their nights out safely. The message is clear: stay safe and don't spoil your night by drinking too much. It's our aim to ensure that everyone has a safe night out. We'll be working alongside the key stakeholders to ensure that everyone is safeguarded and supported. The location where the operation will take place has not yet been confirmed, nor has the specific time been announced. I tātou tala mai apia o lea ua taunu i Samoa tuktutasi se fo mai whapitua mo le suesueina o le mafuanga na mariri wai tangata i apia
mai fiti ina ia sosoani fa mama le tulanga o lo iai le telu tangata maliu ia pia. Is a reporting mai le Samoa Observer lo ta wai e whapea o lea ua umona whaataatia se malienga a le malo Samoa ma le official le leo i fiti mo le awina mai le lanto fo mai whaapitole nei mo le suesueino mafu anga na mali wai le tele o tangati Samoa i le silia ma le tele o tausanga i le iai lava seisia anga waa i le angaluenga whaapitoa i Samoa tutu tasi. E pe ona ta ua le sui komisina le leo ia papali i mona lise keti e whaapea o lea ua tu inatu le aso luas furu tolu o te sema mo le fomai whaapitole nei mai fiti e nā te whaamai ai le telu suenga i tino maliu o tangata o loo whaata otolia le whale maliu. A forensic pathologist from Fiji has arrived in Samoa to help clear a backlog of post-mortems. The Samoa Observer reports the Samoan government has an agreement in place with the Fiji police force to use their forensic pathologist, Dr. James, as Samoa has been without one for many years. Deputy Police Commissioner Papali Monalisa Tiaketi confirmed that the forensic pathologist will have until December 23rd to complete the 9 post-mortems to clear the backlog created by not having a forensic pathologist in Samoa. I tatu talamuli o talamile Pasifika, o le ua mai au na polomisi le minister le vai fafo o Ausitalia ya Penny Wong, is it madienga fou o le saunga le mu ma le atunu o Vanuatu i le aso lua, le o le a faalawi lua faalawi te mai. E pe una ripotia le Guardian e faapea o le ua tatala le minister le vai fafo o Ausitalia le telo fai tutoa mo le fai o ia madienga faapenei maisi atunu o le Pasifika. O le sainio se malienga tau pui nga malu le vau Ausitalia ma Vanuatu na so ai ma le fasifulu tausanga o le ngaru lue faatasi o le pui nga ia tunu o le Pasifika. Na ta ue wang e whapea ma toa ilangona le nganga o le fia i le malo Vanuatu o na unei whainga paanga. Na ta ua fo i whapea o malo e tu atu le whaatemu kalasi taliatu ma le manino ma o le a mautinoa o le maridenga e whaasada lau whaalawi tele. As a reporting by the Guardian o lo ta wai whapea o le marienga le nei se whaamaunga i le marienga a Saina ma Solomona le no o mai lava i le teminei e le o whaasada lauina whaalawi tele mai. And finally, in our news from the Pacific, the Australian Foreign Minister Penny Wong has promised a new security deal she signed with Vanuatu on Tuesday will be released publicly. The Guardian reports Wong also left the door open to pursuing similar deals with other Pacific countries amid growing competition with China for influence. She said the signing of a bilateral security agreement between Australia and Vanuatu followed 40 years of security cooperation. Wong said Australia is deeply proud to be Vanuatu's principal security partner of choice. She said the nations are committed to democrats, accountability and transparency and will ensure that the agreement is made publicly available. The Guardian reports this was a reference to China, whose security deal with Solomon Islands has not been officially released. O se mai lola mai moa se reporti le tau mo Amerika Samoa i le nei vaenga o le fiafi. O se vaenga o le tau i le pōna nei o i le aso tofi ma teri na awaoa e ma lu le e fitus fulfitu ve vele le e val se fultolu se vedi mai matu si sifo se fulima le luas fulima mai le li tu la. Aso tofi ma teri na awaoa te ape solutimu ma lu e fitus fulfitu se vedi mai matu si sifo luas se fulu i le luas fulima mai le li tu la. Aso wharaile ma le pōla aso wharaile ma teri na awaoa ma tele timunga ve vele va se fultolu ma lu e fitus fulvalu se vili mai matu se fulu lima i le luas fulu mai le li tu la. Looking at tonight's weather through Tuesday or through Thursday, scattered showers, lows around 77, highs around 83, northeast winds 15 to 25 miles per hour. Looking at Thursday night, it's mostly cloudy, scattered showers, lows around 77, northeast winds 20 to 25 miles per hour. Looking at Friday and Friday night, is occasional showers, highs around 83, lows around 78, northwest winds 15 to 25 miles per hour. And that's your weather report for this evening. Ole whaingore nau tala mai lau KVZK, mo le nea fiafi, tātou tue whiloa i se taimi luma tō whasifua. And that concludes your news from KVZK TV. Have a pleasant evening. Tō whasifua.